Welcome to Studio CAG. As those of you that have listened to our podcast before will know, CAG உடைய work and what we show in this podcast is all about empowering citizens, about empowering consumers. So, either OT, today we have Pavitra with us. Pavitra works in the electricity billing governance part of CAG. Uh, Pavitra, you have been involved in a study that has looked at electricity bills இல்லையா எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஆம், அது எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டடியை நீங்க பண்ணியிருக்கீங்க. கேன் யூ பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் கிவ் அஸ் a little bit of background information on என்ன ஸ்டடி இது, ஏன் இந்த ஸ்டடியை பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா before we ask you other questions about the study itself? Hello, Benny. Thank you for the introduction. So, are we asking the right questions? Do we know enough information to ask the right questions? So, this is where it all started. Can consumers know better? Can consumers be more aware? Can consumers participate better in the electricity service sector? And can an electricity bill help us, a consumer participate better, know better? That's where this whole research started. So, or electricity, as an electricity consumer, you're using the word participating அப்படின்ற ஒரு word நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. Can you tell us, maybe as a consumer, a lot of us see ourselves as sort of, in a very something is given to us and we use it, and that is pretty much it. We don't think of it as an interactive sort of thing at all. Why, as a consumer, why should I be concerned enough to want to participate in this sector? Why do I need all this information from a bill, and why do I have to take in more information? How important is it that I participate? So end of the day, when the service provider makes these decisions, the one that's impacted is us, day-to-day consumers. And given that electricity is so indispensable, they are a part of our monthly expenditure. They're something that's indispensable to an extent where you can't really go about your day without this service. So when they're making decisions around what kind of service they provide to us, the quality of the service that they provide to us, or at what rate they are going to provide this service, we should have certain level of say in it, right? Okay. I think you're absolutely right in that. Nama வந்து, as consumers, we see ourselves as fairly passive in that process. And like you're saying, if a bill gives me more information and it enables me to ask more questions, then I become more actively involved in this whole process. So நீங்க வந்து, you have looked at the current billing system, and நம்ம இப்ப electricity bill அப்படின்னு யோசித்தா, for most people that live in Tamil Nadu, what we are familiar with is the white meter card, இல்லையா? So can you tell us about the information that as a consumer I normally get through a white meter card? What you think of it as an expert? And also, இது போக வேற என்ன sources of information do I have about the bill that I'm paying every uh, bi-monthly? So நம்ம white meter card பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க, correct? I think that's the one thing that as Tamil Nadu consumers நமக்கு main source of billing information ங்கிறது அந்த white meter card தான், which is available at your doorstep. And உங்களோட every 2 months on a bi-monthly cycle, every 2 months you have the meter assessor who comes in and keys in information on your white meter card. In the white meter card வந்து the problem with it is that there are tabular columns in which this meter assessor comes in and fills in the information. The tabular column as a template only provides certain elements to be added. So you only get like a reading date, units that you've consumed for the 2 months, the consumption charges, and the due date. In the information na usually on the white meter card la fill பண்றாங்க. And sometimes since this whole process is manual, white meter cardல உங்க fill பண்ணாம போகிறதுக்கான chances இருக்கு. Sometimes the columns are left blank. That's also a concern when it comes to the white meter card. In the billing source information source தவிர உங்களுக்கு வந்து there's SMS, there is email, and these two pieces of information வந்து உங்களுக்கு it just gives you the bare minimum information. உங்களோட units இவ்ளோ தான் நீங்க pay பண்ணணும் அதுக்காக, and this is the due date. These are the three things that you will find on your SMS. இதே உங்களுக்கு இமெயில்ல வந்து you will find a tabular column pretty much covering the same information. Additionally உங்களுக்கு reading details இருக்கலாம். இதுதான் உங்களோட SMS and emailல கிடைக்கிற information.
In the moon white meter card SMS email tavara, we have an online account summary which also gives consumers some a lot more information compared to the other three. But the problem with online account summary is that it's a website that you have to Tangent Co's website that you have to log into, and you'll have to register yourself as a user in that, and அந்த registered username password இருந்தாதான் உங்களால அந்த online account summary access பண்ண முடியும். But online account summary though has a lot of information ranging from உங்களோட previous consumption patterns, the breakup of charges. அதுக்கப்புறம் நமக்கு தமிழ்நாடுல different slabs இருக்குல்ல, உங்களுக்கு 100 unitsனா இவ்வளோ உங்களோட tariff எப்படி இருக்கும், 200 unitsனா உங்களுக்கு இவ்வளோ இந்த slabல different slabல fall ஆவீங்க நீங்க as a consumer. So அதுக்கான tariff slabக்கான calculations and அதுக்கான energy charges அதெல்லாம் online account summary provide பண்ணுது. The problem though with this is accessibility. Or 2.17 crore residential electricity consumers இருக்கிற ஸ்டேட்ல only 23% pay online. And அந்த 23% ல கூட pay பண்றவங்க வந்து either they do it through support of someone who's in a family member, or they do it through internet cafes or these seva portals that help them. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது they don't really access the online account summary. So although online account summary has a lot of information, more like less than 10% of consumers like have access to it. Okay. நீங்க சொல்ற மாதிரி one is only a small percentage will pay it online, and on top of that we also have இப்போ rural areas அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா I assume access to internet and just being able to look for this sort of information, all of that can be limited. அதனால the most thorough source of information வந்து இன்டர்நெட்ல இருக்கிற பில் அப்படின்றது definitely sounds a little bit wrong and unfair. But also, can you tell us, uh, for those of us who do pay the bill online, இதுக்கு வந்து ஒரு second stage இருக்குது. அதாவது இந்த bill pay பண்ணிட்டு there is another stage where you can actually look at how much you have spent, or how you have spent, what you're being charged for அப்படின்ற information இருக்கு. அதை எப்படி நாங்க access பண்ணணும் அப்படின்றது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? I think this was very valid நீங்க கேட்டது. ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் ஆன்லைன்ல இப்போ பே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Lot of consumers are opting for online methods when they are making their payment. ஆனா it just stops in this level of quick payங்கிற option. This could be through நிறைய உங்களுக்கு பேடிஎம், கூகுள் பே அந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு applications வந்துச்சு. So people are using these applications to pay the bill. ஆனா அதுலயே உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, அதுலயும் again information is just limited to இவ்ளோ உங்களோட consumed units, இவ்ளோ நீங்க பே பண்றீங்க. Even if you're paying through your Tangent Code mobile application வழியா நீங்க பண்ணாலும் உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் information. But to get access to this online account summary which gives you details of all consumption that you have made, and then the all the charges that are applied for your consumption, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும்னா you have to access the online account summary. And the online account summary access பண்றது is not as easy as accessing quick pay. So what you'll have to do is go to Tangentco's website, which is tangentco.gov.in. இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய tabs இருக்கும். அந்த tabல வந்து billing servicesங்கிற tab click பண்ணிட்டு ஆன்லைன் பில்லிங் பேமெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் நீங்க சூஸ் பண்ணும்போது there will be a registration page that will open up. So just like how you have your other social media platforms, you will have to create a username and password to enter into that account. So mostly if you already have, most consumers who already have access will know their username password that they've created based on information like your connection number, service connection number அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் யூசர் நேம் ஒன்னு கொடுத்துட்டு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can enter this account. So this is something that consumers need to look into, because um, everywhere else you don't have the information for what am I paying, why am I paying so much, how is my bill amount computed. இது வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன் அக்கவுண்ட் சம்மரியில கண்டிப்பா கிடைக்கும். And to access that you'll have to use the online account summary page. Okay. Can you, perhaps this is going back a little bit, Anna, some time ago I was sort of saying that, as consumers, we are sort of passive.
அப்படின்ற ஒரு, I sort of made a comment like that. But I'm just wondering, because you have done this study and you have done this survey, is it true that consumers are passive? Is it true that they are happy with the bill that they are getting, and they just, as long as there's nothing wrong in it, they're just happy to pay and get on with it? Or do consumers actually want more information? இது ரொம்ப பெர்டினென்ட்டான கேள்வி. ஃபார் சிம்பிள் ரீசன் தட் வி அஸ்யூம் தட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிற டாபிக்ல வந்து சில நமக்கு மைண்ட் பிளாக்ஸ் இருக்கு. தட் தட் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் அ வெரி டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட். அதனால வந்து மக்கள் என்ன என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே பே பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்கு. பட் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா, all of us seem to question this process. Most consumers in different districts, whether it's urban, semi urban or rural, உங்களுக்கு different sectionsலயும் உங்களுக்கு நாங்க காமனா நோட்டீஸ் பண்ணது என்னன்னா, consumers have questions around this. And they also want to know, they are, இப்போ நீங்க நீங்க போய் கேட்கும்போது உங்க பில் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இருக்கான்னு கேட்கும்போது, most responses like are out there where they tell you these are the concerns I have and this is the complaint I have. One of the common things that I noticed was, when we spoke to consumers, we noticed them saying that சப்சிடின்னு சொல்றீங்க, எனக்கு இவ்வளோ ரூபாய்க்கு சப்சிடி கொடுக்குறேன்னு சொல்றீங்க, ஆனா வந்து என்னோட பில்லுல வந்து சப்சிடி அமௌண்ட் எனக்கு ஃபில் பண்றது இல்ல. அப்போ நீங்க பண்ணலைன்னா எனக்கு நீங்க கொடுக்கலன்னு தான் நான் I'll assume that நீங்க எனக்கு கொடுக்கல. So this kind of builds a certain level of mistrust within consumers. அவங்க consumers don't trust the service providers because this information is not given to them. இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி கேள்விலாம் நீங்க கேக்குறீங்க, ஆனா have you ever asked this to your service providerன்னு நாங்க கேட்கும்போது, they're most often, more often than not, we have responses that say that, what is the point? If I'm going to ask these questions, I'm not going to be answered. So consumers somehow are hesitant because they believe their questions are not going to be answered. But அதனால தான் hesitation இருக்கே தவிர, all consumers have complaints around their billing information. Almost all consumers ask questions, and they say that, I need more information on their bill. And this is seen across districts. Like it's not just urban or not just rural consumers, but across different districts we're noticing this. Okay, so that is good to know that in a way the consumer wants to be empowered with more information. Now, as a person that has looked at this whole scenario, என்ன information கொடுத்தா a consumer will be truly empowered அப்படின்றது எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா? So what are you suggesting should be in a bill to help me really understand my usage and to be able to participate? Sure. So the first and foremost important thing is your breakup of charges. You know that this is your bill amount, but what are you paying this for? What constitutes that bill amount is something that is not provided in your white meter card, which is your primary source, or your SMS. So first thing that needs to be given is breakup of charges. How much is going towards fixed? How much is going towards variable charges? This information should be given. And then there is also need to provide slab wise energy charges. இப்போ ஒரு நீங்க 100 யூனிட்ஸ் நீங்க கன்சியூம் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு பில் கிடையாது, சார்ஜ் கிடையாது. ஆனா அதுக்கு மேல பண்ணும்போது நீங்க எந்த ஸ்லாப்ல ஃபால் பண்றீங்க, எந்த ஸ்லாப்ல உங்களுக்கான என்ன கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கு. So this is something that needs to be provided in a detailed bill. And இது தவிர there's also these other charges like additional security deposit, which is not a regular charge that is applied. It's a seasonal charge, ஒரு biannual basisல வந்து additional security deposit charge பண்ணுவாங்க. But that's never explicitly mentioned in the bill. It just, you don't know you're paying for that. So இந்த மாதிரி hidden charges எல்லாம் இருக்கும்போது every charge should be explicitly highlighted in the bill. இதுக்கப்புறமா there's also the helpline numbers, which Tangitco, in fact, Tamil Nadu has a highly functional 24/7 helpline number, which is 1912. But this information is not in the bill. இது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கன்சியூமர்ஸ்க்கு இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Then what do consumers do when they're in a point of time where they need to make complaints about their electricity supply or connection? So அதுக்கான grievance redressal mechanism, அது எப்படி வந்து கம்ப்ளைண்ட்லாம் யார்கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்ணுறதுங்கிற இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அண்ட் ப்ரொசீஜர் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனும் பில்லில் இருக்கிறது நல்லது. அண்ட் தென் த பேட்டர்ன்ஸ் ஃபார் லெட்ஸ் சே இந்த சீசன்ல நாங்க இவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணேன், அதே சீசனல் பீரியட்ல
அந்த ஏப்ரல்ல நான் இந்த வருஷத்துல இவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணேன், இந்த வருஷம் ஏப்ரல் எப்படி கன்சியூம் பண்ணிருக்கேன். சோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் இருக்கிறது பில்லுல ரொம்ப நல்லது, which will inspire consumers to try and behave in a certain manner that they can conserve energy. இதை தாண்டி bills can provide energy saving tips, energy efficiency related you know advice, or like alternative options கொடுக்கலாம். அது தவிர there can also be this general notice மாதிரி ஒரு section which can give consumers updates from the service provider side. There are schemes where like ujala madri schemes la there are options where consumers can get LED bulbs at a cheaper rate from the Ujala scheme. So அது எங்க available இருக்கும் அந்த மாதிரி information கொடுத்தா ஒன்னு the service provider also benefits from giving out more LED bulbs, and the consumer also benefits from using an energy efficient appliance as an alternative. And longer run la உங்களுக்கு cost savings இருக்கும், energy savings இருக்கும். Then இதெல்லாம் தவிர I think there's also this decision making process நடக்கும்போது, இப்போ நீங்க இதான் நீங்க உங்களோட பில்லுன்னு டிசைட் பண்ணுவாங்கல்ல, அப்போ டிசைட் பண்ணும்போது there are public consultations and hearings that are held. So இது பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்வலா வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல கிடைக்கும். பட் think about how many people are actually going to see the information on the newspaper. Alternatively இதை வந்து பில்லுலயும் உங்களுக்கு கொடுத்தா more consumers will come and participate in these public consultations, where the decision is made around how much your electricity tariff should be. So I think these are things that we can start with in like providing information on the bill. Mhm. And that seems a very comprehensive list of suggestions. இப்போ இந்த மாதிரி எந்த ஸ்டேட்டாவது பில் வச்சிருக்காங்களா? We do we have a model bill that we can follow to be able to get here? So other states நீங்க கேட்கும்போது I should tell you that most states have spot bills. Spot billsங்கிறது இந்த உங்களோட grocery storeல எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு கொடுப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு bill. அந்த அந்த billல வந்து உங்களுக்கு it has more information than the white meter card for sure. But on an average, most consumers in across other states receive a spot bill. அதுல வந்து உங்களுக்கு bill amount ஓட breakup எல்லாம் கிடைக்குது. But இது வந்து most states follow spot bill. பட் நீங்க ஐடியல் இது எது மாடல் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா there are states like Delhi, BRPL Delhi, and then there's Maharashtra and Haryana. இங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டீடைல்டு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கிடைக்கும். இந்த ஸ்பாட் பில்ஸ் கூட உங்களுக்கு கம்மியா தான் கிடைக்கும். ஒயிட் மீட்டர் கார்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, ஸ்பாட் பில்ஸ் அதை விட கொஞ்சம் அதிகம். பட் இந்த டீடைல்டு A4 ஷீட்ல வந்து பில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் சொன்ன அந்த 3 ஸ்டேட்ல they provide A4 sheet front and backல உங்களுக்கு உங்களுக்கு printed bills கொடுக்குறாங்க, where they give you all information related to all charges that consumers have to pay for எல்லா, and then grievance redressal mechanism chargesம் கொடுக்குறாங்க, grievance redressal mechanism informationம் கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் தவிர பிஆர்பிஎல் டெல்லியில வந்து they follow certain innovative practices. இப்போ அவங்க வந்து they give you energy audit reports. அதாவது உங்களோட வீட்ல நீங்க இவ்வளவு கன்சியூம் பண்றீங்க, பட் on an average உங்களை மாதிரி ஒரு 2 bedroom house இருக்கிறவங்க என்ன கன்சியூம் பண்ணுவாங்க. So when this information is given to a consumer in form of a report, he looks at it and says, oh, so this is the average 2 BHK consumption. Maybe I can do better and also, save as much as that benchmark. Abdina, they kind of realize, or they get motivated by saying that, oh, I'm doing as good as any average 2 BHK, so I will maintain it in that level or probably try and reduce it a little bit more. So these kind of behavioral changes வந்து influence பண்ற மாதிரி energy audit reports கொடுக்குறாங்க, newsletters கூட கொடுக்குறாங்க sometimes to promote energy conservation and efficiency. These are all very good practices if you ask me. இப்ப வந்து டான்ஜெட் கோக்குன்ட்டு ஒரு கோட் இருக்குதா? அதாவது ஒரு பில் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கோட் வச்சிருக்காங்களா? இ இ whether they keep it or not, might be another part of it. But do they have a code that they are working with? So this is a requirement, this is a regulatory requirement in the sense that there is a state electricity regulatory commission in every state. So எல்லா ஸ்டேட்லயும் இந்த ஒரு regulatory commission இருக்கும். அது they come out with a supply code, which is the electricity supply code, the state electricity supply code. And the electricity supply code la, it kind of mentions all the standards that a service provider has to adhere to.
நீங்க எந்த மாதிரி குவாலிட்டி ஆஃப் சப்ளை கொடுக்கணும், எப்படி வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும், என்ன மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், உங்க பில்லில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும். ஸோ இது மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாமே இந்த சப்ளை கோட்ல லிஸ்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த சப்ளை கோட்ல வந்து பில் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஹாவ் like an exhaustive list of elements that's captured in the supply code, saying that these are the list of elements that should come out in your electricity bill. இப்போ நான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தேன் இல்லையா, இந்த டெல்லி, மகாராஷ்டிரா மாதிரி ஸ்டேட்ஸ், அவங்க என்ன, அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஸ்டேட்ல இருக்கிற சப்ளை கோட்ல there is a list of information that is added in their supply code, and that list of information is reflecting on their electricity bill. So இது வந்து good practice மகாராஷ்டிரா, டெல்லி. பட் இப்போ குஜராத், நாகாலாந்து மாதிரி சில ஸ்டேட்ஸ்ல என்ன எப்படின்னா, அவங்களோட சப்ளை கோட்ல லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, but their bill does not reflect that. Their bill isn't adhering to the supply code. பட் நம்ம தான் வந்து தமிழ்நாடு எப்படின்னா, நம்ம சப்ளை கோட்ல வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனே இல்ல. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு டூ in the to improve the transparency in the bill is to try and include a comprehensive list of bill elements that should be added in the bill. அது வந்து நம்ம சப்ளை கோட்ல இருக்கணும். அதுதான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். நமக்கு நம்ம ஸ்டேட்ல அது கிடையாது. Can you tell us, Pavitra, இப்போ about all of the information இதெல்லாம் பில்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, one of the things you mentioned is just the redressal process. So இப்போ ஏதாவது எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, something with my supply, something with my billing, நான் என்ன செய்யணும், யாரை போய் காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் பில்ல இருந்துச்சுன்னா, you're absolutely right, it will make a huge deal of difference to the consumer. Now that we've got you here with us, can you tell us, if I have such a problem, நான் என்ன செய்யணும் என்னுடைய ரிட்ரெஸ்ல, who do I take it, என்னுடைய grievance who do I take it to? Sure. So the first step, of course, உங்களுக்கு வந்து 1912ங்கிற அந்த helpline number. It's a 24/7 helpline number, fully functional helpline number, tangent code helpline number, which answers questions around supply problems and outages and even sometimes voltage. இது வந்து எப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு கால் பண்றீங்க, உங்க சென்ட்ரலைஸ்ட் ஹெல்ப்லைன் இருக்கும், 5 மினிட்ஸ்க்குள்ள யூ வில் ஹேவ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் வை உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை இப்போ இல்ல, is it part of your monthly maintenance. So இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு டக்குன்னு ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல அவங்க கொடுத்துருவாங்க. இது தவிர there are WhatsApp numbers, district wise different WhatsApp number இருக்கு. ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கும் வந்து ஒரு certain WhatsApp numbers kind of like help consumers with electricity complaints through the application WhatsApp. This though it kind of depends upon அந்த distribution circle எவ்வளவு efficient இருக்குங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. So I don't know how far all districts அது எவ்வளவு functional இருக்குன்னு. But இது எல்லாம் தவிர I think the golden rule for any electricity consumer is to start your complaint redressal mechanism with your AE or the JE, assistant engineer. இந்த உங்க tangent co உங்களோட local office, உங்க ஏரியால இருக்கிற லோக்கல் ஆஃபீஸ்ல இருக்கிற ஏஇ தான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். அவங்க கிட்ட நீங்க வந்து ஒரு லெட்டர் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் வந்து எழுதி கொடுக்கணும். பட் ஐ திங்க் தட் கன்சியூமர்ஸ் ரியலி நீட் டு ரிமெம்பர் தட் வந்து அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகும்போது they need to have a record of these things. It should be in the form of a letter. It should be a dated letter so that நீங்க வந்து லேட்டர் நீங்க போய் அவங்க அதை பத்தி பேசும்போது நீங்க வந்து இந்த லெட்டரை நான் இந்த டேட்ல கொடுத்தேன்னு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு லெட்டரா கொடுக்கணும். மோர் தென் ஓரல், ஐ வுட் சஜஸ்ட் to use the format of letter. அதுல வந்து லெட்டர், கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் வந்து நீங்க ஏஇ கிட்ட கொடுக்கறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். பட் உங்க ஏஇயோ ஜேஇயோ உங்களுக்கு கரெக்டா வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல, நீங்க இல்லைன்னா வந்து உங்க கொடுத்த ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இல்லைன்னா, யூ கேன் கோ டு திஸ் ஃபோரம் கால் த கன்சியூமர் கிரீவன்ஸ் ரிட்ரெசல் ஃபோரம். இன் எவ்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சர்க்கிள் தெர் இஸ் அ கன்சியூமர் கிரீவன்ஸ் ரிட்ரெசல் ஃபோரம். இதர் யூ கேன் ரைட் டு, இங்க கூகுள் பண்ணாலே அவங்களோட அட்ரஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு. இங்க அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சர்க்கிள்க்குன்னு ஒரு ஃபோரம் இருக்கும். அதுக்கு நீங்க இதர் யூ கேன் ரைட் அ லெட்டர், இல்லாட்டி இஃப் யூ கூகுள் டான்ஜெட்கோ சிஜிஆர்எஃப் கன்சியூமர் கிரீவன்ஸ் ரிட்ரெசல் ஃபோரம்னு கூகுள் பண்ணா அவங்களோட வெப் பேஜ் வரும். அவங்க வெப் பேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் மாதிரி ஒரு பேஜ் இருக்கும் டு சப்மிட் யுவர் எலக்ட்ரிசிட்டி கம்ப்ளைண்ட். அதுல நீங்க வந்து என்ன டீடைல்ஸ்ங்கிறத நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணலாம். பிளஸ் நீங்க போட்டோகிராஃப்ஸ் ஏதாவது இருந்தா கூட ஆட் பண்ணலாம். இப்போ உங்களுக்கு வயரிங் ரிலேட்டடா பிரச்சனை இருக்கா, யூ கேன் கிளிக் அ போட்டோகிராஃப்,
add it to the complaint, and then you can submit the complaint, and you will get a tracking number. So this also helps you with to follow up அதோட status பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு help பண்ணும். So this is consumer grievance redressal forum. What they do is they'll kind of like investigate the problem that you have given submitted to them. They'll go and ask why this was not dealt with by the AE or JE. They'll be questioned. அப்புறம் அவங்களோட அந்த ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு அவங்க வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இதான் சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதுவும் உங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி இல்ல உங்களுக்கு அது கிட்ட பதிலே கிடைக்கல, இந்த மாதிரி ரெண்டு சினாரியோல ஏதாவது ஒண்ணு நடந்ததுன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ டு த எலக்ட்ரிசிட்டி ஒம்பட்ஸ்மன். திஸ் இஸ் அட் த ஸ்டேட் லெவல். டான்ஜெட்கோ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் சென்னையில வந்து அது இந்த இஓ இருக்கு, அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி ஒம்பட்ஸ்மன். இதுக்கு வந்து நீங்க யூ ஹேவ் டு ரைட் அ லெட்டர் சேயிங் தட் I went to AE, I did not get a response, or I did not get a satisfactory response. I went to CGRF, I'm not happy with the resolution, so please take my case forward. நீங்க ஒரு letter கொடுக்கலாம். So these are the various steps that you can follow, and all of these steps are meant to protect consumer interests. So we should adequately use it in case of our any kind of an issue that we have related to electricity. Thank you, Pavitra. I think that's absolutely useful to know as a consumer. Can you just finishing off? Can you tell us very quickly? இப்போ நீங்க வந்து 1 year இல்ல இந்த full electricity billing எப்படி overall பண்ணலாம், எப்படி இன்னும் consumer friendly ஆக்கலாம் அப்படின்ட்டு you have come up with some suggestions. How are you going to take this forward now? First thing that we came up with in terms of the project itself and the research paper is that we developed three sample bills. Different districts la இருக்கிற consumers கிட்ட வந்து பேசிட்டு we developed sample electricity bills. This was done through a focus group discussion. இப்படி பண்ணி இந்த மூணு பில்ல இருந்து இப்போ we're going to go test these bills across districts again and come up with one model electricity bill. So in the model electricity bill வந்து is something that we're trying to pursue for Tamil Nadu electricity discom, which is like Tanjitco, to adopt this model electricity bill. In the bill வந்து we understand cannot just replace your existing white meter card because it's been there since the 80s and இதான் format follow பண்றாங்க, and அவங்க ஏற்கனவே நிறைய white meter cards print பண்ணி ரெடியா வேற வச்சிருப்பாங்க, and இத உடனே அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறது எங்களுக்கு புரியுது. So we want to start with seeking certain changes in the online account summary. ஏன்னா ஆன்லைன் அக்கவுண்ட் சம்மரி ஏற்கனவே உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது. ஸோ எங்களோட மாடல் பில் ரெக்கமெண்ட் பண்ற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் அது ரியலைன் பண்ண முடிஞ்சா கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்து சின்ஸ் இட் ஹேஸ் கன்சியூமர் ஃபீட்பேக் இன் இட் மைட் பி மோர் கன்சியூமர் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் அவங்களுக்கு அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் மீட் பண்ற மாதிரி அது இருக்கும். அண்ட் வி ஆல்சோ வாண்ட் டு டிரைவ் சர்டன் லெவல் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி இன் திஸ் பில்லிங் இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ உங்களுக்கு டிஜிட்டல் பில்ஸ்னு பார்த்தாலே உங்களுக்கு இமெயில் இருக்கு, you have the online account summary, and இது தவிர we can also push these digital bills through applications like WhatsApp or other digital media messaging services. இந்த எல்லா digital platformsலயும் இந்த bills வந்து கொஞ்சம் யூனிஃபார்மா இருக்கணும் அப்படின்னு we want to push for this because that's the feedback we received from consumers saying that எல்லாருக்குமே equal information should be accessible for all on all formats. இதுல இன்னொரு important consumer feedback என்ன வந்ததுன்னா the fact that most of our bills are in English. So we are trying to push to make this a bilingual bill and also at least give consumers an option saying எனக்கு தமிழ்ல பில் வேணும்னு அவங்க சொன்னா உங்களுக்கு அந்த பில் தமிழ்ல கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கணும். ஸோ வி வாண்ட் டு ட்ரை அண்ட் புஷ் ஃபார் தட் அஸ் வெல். இதெல்லாம் தவிர நம்ம முன்னாடி பேசின மாதிரி வி would like to seek the assistance of the state regulatory commission to make sure that there is an exhaustive list of elements in the supply code which says that உங்க பில்லுல இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு உங்க சப்ளை கோட்ல ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கண்டிப்பா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நாங்க புஷ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் தவிர வந்து இந்த பில் வந்து தமிழ்நாடு கேஸ் ஸ்டடியா இருந்ததாலும் this is something that's universal. This as a model electricity bill that we will be designing, it will be applicable for all states. So we will then push for this model electricity bill to be adopted across other states of India as well. Okay. Thank you so much for your time, Pavitra. You've explained very clearly what, hopefully, these are things, changes that will happen in the future. More than all that, actually, you have explained to us why it is important for us to actively participate in this thing that is such a big part of our lives, actually. So, thank you so much for your time. Uh,
இந்த பாட்காஸ்ட்ல இருந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா, don't forget to share this podcast with others. Also remember, you can follow us on all our social media pages. You can find us on Twitter, on Instagram, on Facebook, and on LinkedIn. Look for us as CAG Chennai. And for more information, don't forget to check out our website. It is www.cag.org.in. Thank you so much.